wither on the ground, treated like a plague you found. All my dreams that were outside, of living color, now alive. And all the lighthouses, their beams converge to guide me home. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical Halo, halo. Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Znaczy mnie nie, ale grę. No już nie narzekaj. Mogłoby być też bez komentarza. Zawsze. A dzisiaj go dużo pewnie i tak nie będzie i tak. A gadaj, a co? No, skończyłem na tym, że byłem bardzo głodny. 3 strawy mi zostało. I na tym, że miałem wywalić zepsute salami. Już się nam nie przydał.
Tyle salami się marnuje. Ciekawe, czemu energia spada po zjedzeniu suszonej zajęczyny, a po suszonej wołowiny nie. Znaczy też, ale minimalnie. Konina w ogóle -6. A tam dzieci w Afryce niech wezmą dzidę i idą polować. Henio sobie jakoś radzi. Więcej do rzucia zająca niż konia, tak? Znaczy nie, koń miał więcej, no niż woła. Wołowina chyba jest twardsza niż zajęczyna, nie? Ale co zgroza? Ile ja mam suszonek? Wcale nie tak dużo. Tutaj tylko 3, 1, 8, 2, no tych mam sporo, 48, 43, 26, no ale część kupiłem. No ja też nie. Chyba też nawet królika nie jadłem w innej postaci niż pasztetu. Nie pamiętam. Na co? Lepiej, żeby siedziały i głodowały? Niech zapolują. Na lwa. Nie no, ja żartuję, tylko wiadomo, że to jest temat złożony. I tak naprawdę oni tam nawet jakby chcieli się uniezależnić, to nie mogą. Nie słyszałaś. Nie wiem, co słyszałaś. Nic nie wiem teraz. Tłuką mi się tu w bloku, wiercą, cholery można dostać. Look what I've got for you. You'll love this. Jaki pysk śmieszny. No ma 98 posłuszeństwa. Teraz zjadł i zobaczymy, ile ma. 100. Okej, a jak mu dam zepsute? Look what I've got. You'll love this.
Też ma 100, nie spadło mu. No to smacznego w takim razie. Hey, you! Don't move a muscle. Stop! Surrender! Gotcha. And now I'll fix you good and proper. You'll soon learn what justice means. This definitely won't come cheap. Co to są jakieś te dialogi z taniego filmu klasy B? No ciekawe, czy ja mu teraz zagrożę, skoro mam więcej, to powinien się przestraszyć, nie? I won't put up with any more of this. Oh. Keep it up, and you'll rue the day you crossed me. But I was just... Well, you O, proszę, misunderstood me. proszę. Sorry. You can go. Idź ty chłystku, nawet mnie nie denerwuj. Huh? Czy to jest ptaszek? Co on tu robi o 6 rano? Henry! Hey, I'm glad you halt right there. Show me what you have What? for security reasons. No, tego mogę spróbować przegadać, patrz. 14. I'm here on important business. You're gonna hold me up with some bloody inspection. Yeah, all right. Go ahead then. Szkoda, że nie można z nim pogadać. Co tam ptaszek, jak tam się masz? Zdrowi wszyscy? Jak twój ptaszek? A tak, to... No, jeszcze jeden test zrobimy, zobaczymy. Może tak zaraz jedno po drugim nie działa. 90... Patrz, już mu spadło 94, to może... Co, tak szybko to spada, czy to po tej kurze? Look what I've got for you. You'll love this. Znaczy potem zającem. To już nie rozumiem. Teraz ma 100 znowu. Może się już przyzwyczaił do zepsutego. Ale czy to cały czas przypadkiem nie spada, czy spada po tym jedzeniu? Już sam nie wiem, kurde. Na wiki było napisane, że spada po jedzeniu złego żarcia.
Co to znaczy wadliwe gołębniki? Nie, tu do gara od razu, kurde. Może krąży to wiem, ale wiki to wiki, no. Myślałem, że tam są jakieś takie bardziej sprawdzone dane. Może ktoś źle zrozumiał, nie wiem, a co to za solucja. No to tu masz do czynienia po prostu z kopiowaniem. Niestety to jest powszechne w internecie od wielu, wielu lat. I nie tylko w internecie. Kopiują na potęgę jeden od drugiego, zżynają bezczelnie, nawet nie zapytają, tylko biorą jak swoje zdjęcia, teksty, wszystko. W ogóle ludzie uważają, że jak coś w internecie znajdą, to jest darmowe i mogą sobie to wziąć i korzystać i do wszystkiego, nawet do zarabiania. Się popieprzyło ludziom w głowach już zupełnie. No wiesz, wcale bym się nie zdziwił, tak jak mówię. Na potęgę kopiują. Bo kliki, nie? Bo wiesz, nie jest wcale tak łatwo znaleźć te plagiaty. Trzeba albo ich aktywnie szukać, albo mieć jakieś narzędzie wykupione. Są takie nawet firmy, które się zajmują szukaniem plagiatów. Jak masz na przykład, jesteś twórcą tekstów, copywriterem tak zwanym, no to możesz się u nich po prostu zgłosić i oni będą aktywnie monitorować różne serwisy w poszukiwaniu twoich tekstów, nie? Ogólnie przeczysywać internet. Mają do tego automaty. I jak wiesz, kiedyś właśnie czytałem dyskusję na ten temat na Reddicie. Pod jakimś takim tematem ktoś tam się skarżył, że mu zdjęcia właśnie kradną. No to tam masa ludzi się wypowiadała, że właśnie fotografami są bez przerwy, znajdują swoje zdjęcia na stronach, blogach, wręcz nawet ludzie chwalą się, że to są ich zdjęcia z wycieczek, wiesz, no. A jak się zgłaszają do nich z pretensją, że najpierw spokojnie, że mają usunąć, bo inaczej będą płacili licencję po prostu za każde jedno zdjęcie, to tam ci się oburzą, nie How rozumieją, are you, Henry? nie rozumieją zupełnie pretensji. Greetings. What business have you? Goodbye. I stąd się na przykład bierze taka spora niechęć do oprogramowania z otwartym źródłem, bo dużo firm po prostu nie chce, żeby wiesz, żeby ich kod później był wykorzystywany przez inne firmy. Oni się narobią, a później jakaś firma sobie to weźmie bez słowa, zamknie kod, nikomu nie powie. No jak to sprawdzić, nie? Jak skompilują kod, to ciężko będzie dojść, że to faktycznie używają kodu jakiejś firmy, nie? Nawet jeśli otwarte źródło jest, ale są licencje na otwarte źródło, które na przykład nie zezwalają właśnie zamykania kodu. Jeśli używasz tego kodu, to musi pozostać otwarty. No i tak. I się o to żreją już od 40 lat w internecie i ogólnie na świecie. Czy programy mają mieć otwarte źródło, czy nie? Hello. Takie tam. No ale daleko szukać. Nawet Microsoft dziabnął sporo kodu do Windowsa z innych rzeczy. Nawet mieli kiedyś o to procesy i co. I nic, i dalej używają tego.
feel a bit sorry for you. Ale brzydkie cieniowanie tutaj jest. Jakieś takie, nie wiem, klocki się robią, ząbki takie. My humble greetings. How may I serve you? Take care. A on nie trenuje? Kto trenuje z łuku? Chyba ten przy kłodach, nie? Chciałem trochę podćwiczyć. Is there someone here who compete with me in archery? Sure. There's always arrows flying here. How good are you with a bow? So I can find you a suitable opponent. I'm a beginner. Doesn't matter. At least you'll get a bit of practice. Beginners shoot 7 arrows a round. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Gajowy? You may begin. Ale mi weszło. Contest is over. Henry here is the winner. No i co, nawet brawo nie zabijecie wy, ćwoki. Is there someone here who compete with me in archery? Dawaj jeszcze raz. Sure. How good are you with a bow? I'm a beginner. Doesn't matter. Splendid. Meanwhile, I'll take. Right, archers, let's begin. End of game. Henry is the victor. Good luck, man. Dziękuję, dziękuję. Is there someone here? Sure. How good are you with a bow? I've shot a few times. Then you'll have no trouble fighting. Splendid. Meanwhile, I'll. Good luck. You may shoot.
A, trzeba poćwiczyć, nie? Samo się nie nabije. No, ale widać, że szybciej przeładowują. Nie mam takiego skilla, kurde, szybkiego. Contest over, archers. Ech. I co, remis powinien być. Oddawaj połowę kasy. No, ale widać, że mają już po prostu większego skilla do łucznictwa, dzięki czemu szybciej przeładowują. Ja nie mogę tak naciągać szybko. To później się przyspiesza z każdym skillem. No właśnie, muszę trochę postrzelać z tego łuku. Też, no. To przy okazji tam dostajesz punkty gratis. Szybciej, wiesz, szybciej nabierają strzały, szybciej celują. Więc to im szybciej idzie po prostu. Kunesz ty paruwo. You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. Jakie ma niskie te. You bastard. Co oni się tak przytulają? Halo. That's him. Doppeltele. Stop, hear me? Stop. I give up. A masz, chamie, oddawaj. About that money you owe me. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Wyskakuj z gaci, kurde. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. All right then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well then. Talk. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote. And that's it. That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Vic? Oh no! Hey, there's a dead person lying here! By all the can't be far saints! Here, people, here! I see a corpse! Christ almighty! My Guard, God, help! God, quick! There, there's a someone's been corpse there! killed! Fuck. O rany, zwłoki, ludzie, zwłoki! I co, nie podejrzewają mnie? Hey, you! A, nie tam.
No przecież wczytam. Chciałem zobaczyć, jak sobie orzech poradzi. A drugie, chciałem go okraść. Fiu, 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 fiu. Przemoc, to lubię. Ech, ech. No to się zdecyduj, a ten jeszcze sobie nie sprawił nowych ciuchów. The wife of that hang fella. Alishka. That's her. Will she stay where? With Herman, of course. She's with our executioner now. Co się nie zapisało, to się nie zapisało. Cicho tam. A ja tylko chcę sprawdzić, co on ma przy sobie. Czy faktycznie jest taki biedny, jak mówi? Czy idzie teraz ciupać w kości? Nie wierzę mu. Za grosz. Pytanie, dokąd on idzie? For the kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. O tej porze spać? Chyba, że miał nocną zmianę. What the hell? Zepsutego pstrąga nosi, ale ta książka to mi się przyda. And his murderers took everything I had. No co, pstrąga mu zostawiłem.
Wspaniałomyślnie. Ba. There's something lying there, isn't there? This will come in handy. Good day. I've got some goods here. All right. Can we do something about the price? Satisfied? That's Oh, that's a decent... Trzeba się pozbyć trochę staffu, jeśli jakiś mam. Nie, to wszystko chciałem zachować. Młoty, nadziaki, piernacze, koguciki, ciężkie obuchy, tarcze. Ile mam tarczy? 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nice. Już można gablotki wystawiać. Co się tak dziwisz? Czy masz coś wspólnego z dziwiszem? Jeszcze nie zjadłaś. Co wiek? No ale... Hmm.
got some goods here whose owners might miss them. All right. A co mam z tym zrobić? Kolekcja. Po prostu. No nie po to turnieje wygrywam, żeby teraz sprzedać na przykład cały ten set, nie? Tak sobie zbieram. W różnych grach różne rzeczy zbieram. Bez większego uzasadnienia. Co on mi da za te tarcze? 5 groszy. Więcej dźwigania niż to warte. A tak to mam fajną kolekcję. Tylko 3000? Myślałem, że to będzie wszystko więcej warte. Let's talk about the price. Well, Agree? you're a right pinch purse. Odezwał się. I knew we'd come to an arrangement. 600 groszy ponad cenę nominalną. Okej, może być. Najciemniej jest pod płonącą świeczką. No to niby miało być 100%, a nie jest. Oj tam, to jeszcze nic takiego. W Wiedźminie miałem większe skarby. Zbierałem tam różne dziwne rzeczy, na przykład pierożki. Pod koniec gry miałem kilkaset Got some pierożków, goods here whose owners might miss them. które można było kupić tylko w jednym Let's miejscu. see what we can do about that. I czasem znaleźć gdzieś tam w skrzyni. Peszek, ale masz skarbów. Kurde, nic tylko kupować, ale jakie ceny? 2000 mi dałeś za to 170 groszy, ty buraku. Kurwa, złoty interes. 1500. No nie, tam wystarczy komendę użyć i zwiększyć pojemność, ale tak, miałem 10 000 kg załadunków w Skyrimie, a i tak udało mi się zapełnić to. Do skrzynki wszystko musiałem pakować, a później mi się skrzynka przez kilkadziesiąt sekund otwierała. To też już przesada lekka. Znaleźć coś w tym?
Powodzenia. To jest takie chomikowanie w grach. No ale popatrz. Czy te tarcze nieładnie wyglądają? Codziennie mogę inną nosić. Polonie w sumie mogę spróbować zacząć walczyć na przykład piernaczem, naprawić sobie go. 39 albo nadziakiem. Ciężki. O, tego sobie wezmę, proste. Jest nawet nie zepsuty. I trochę z nim polatam. Tylko jaka to jest kategoria broni w ogóle? Buzdygan. No dobra, może być. Miecz nie jest ciężki, to nie będzie wadził. 6. Nie, to takie małe. Myślałem, że większe. Peszek, coś zgubiłeś. A propos DLC. Gdzie jest to DLC, ten Band of Bastards? To się później dopiero aktywuje, czy to muszę gdzieś jechać do kogoś, z kimś pogadać? Bo tu... Jaką sukienkę? Sukienka jest dla Tereski. No, to też myślałem właśnie, żeby zacząć. Tylko chciałem sprawdzić, czy jeszcze czegoś tu w pobliżu nie mam. To wszystko jest Sazawa. Jeszcze tylko dziabnę to Hanuszowi.
Chyba mu po palcach przyjechał. I'm glad to see you. Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. O, darmowe te wskaźniki na mapie będę miał. I ought to be able to handle that. Fine. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Vranik. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Can you repeat that? Of course. Remember it now? Can you repeat that? Of course. Remember it now? I tak cały czas będzie powtarzał. Can you repeat that? Of course. Remember it now? Can Jeszcze you raz. repeat that? Of course. Remember it now? O, już zadam. Right. Here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. He ought to be caught in it for a while. I'll do that. Ale co powtórkę? Czego jeszcze raz? God be with you. A skąd on wziął wilki w tej... Tutaj nie ma wilków przecież, a powinny być. To by było dobre zagrożenie. Łażenie po lasach by nie opłacało się tak bardzo. Wiadomo, że wilki się boją ludzi, ale jakby czasem się napatoczył jakieś, to mógłby być zagrożeniem. Będzie się śniło teraz. Jakie łuki ma. 77. Ale to może inną razą. Can we do something about the price? All right, so. Satisfied? You're a right pinch. That's a sum I can live with. No, to raz, dwa by wyglądał pewnie jak pajac. Może później. I need to go over those melodies again.
I don't remember them too well. Fair enough. They aren't simple, so listen. Of course. Remember it now? Yes, I'll remember. So off you go, and let's hope you have better luck. The bird is due back. O! Ile on tutaj ma tych perków? Can you help me with training my dog? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost. Now, pay close attention. Good luck. Orzech, słuchałeś? Nauczyłeś się czegoś? Can you teach me to be a better archer? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Now, pay close attention. Goodbye. Can you teach me to... Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Nie powinno wychodzić z tego, tylko wrócić do menu wyboru i ewentualnie kolejny, nie? Bo tak to musisz co chwilę słuchać. I'm interested in more... Wouldn't you rather? Jak to? Nie mam 5. poziomu. Wow. I'd like you to show me some hunt... Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Now, pay close. Take care. Jaśnie pani Mućka. Pewnie to mleko może pić tylko ptaszek. Stop right there. I have to search you. What's going on? Nie, Heniego. For security reasons. Heniego, co ja mówię? Henia. Patrz jak nie boi się 18, ale go przegadam go. I'm here on important business, and you're gonna hold me up with some bloody inspection. Well, if that's the way it is, go ahead then. No. Koniec tego obmacywania. Kurde. Skończyło się. Ten tu się znowu modli po dziwkach. Nic innego nie robi. What's the matter, laddie? Need to shit? O, jakiego fircyka tu mają. Well, I never. No, też widziałem, że ktoś wchodził. What's that noise? Podejrzana sprawa. I must be going Może to był mad. wiatr? I teraz sobie tam stanął, no nie. Myślałem, że tu stanie i go znokautuje.
Something you're looking for here? Have you lost something? Szkoda, że się nie da tak kłaść na łóżkach. Gacie Hanusza. Wezmę sobie, a co? Ups, tralala. Ło, to Bernard. Bernarda nie będę. Nawet nie mogę. Ale nawet jakbym mógł, to bym go nie. God bless you. What troubles you? I'd like to enroll. You'll have to wait a few days and... Easy peasy. No ba. Tyle mnie nauczył. Bęcki zbiera cierpliwie. Welcome, Henry. Chyba się strażnik ocknął. Halo, to ja, bandyta. Nie wiem, co to za kara i za co, ale strażnik mnie nie widzi. Bandyta. Pomocnik. Dawaj, zagramy z bandytą. Trochę ryzyka. No, ale biedny ten bandyta. A to nie jest węglarz ze Skalicy? I ten, co sprzedaje tam warzywa? Kolejne alter ego. No proszę, cwaniaczek.
O, jak mi się trafiło. By Christ, then falling your way and no mistake. That's it. This'll be the one. Your turn. Shit! No i całe 17 groszy moje. Bogactwo. What do you want from me now? No nie ma, tak jest ciekawiej. A tankard here. Certainly, I'll fetch it right away. Look what I've got for you. You'll love them. Ja już przywykłem. Halo. Bandyta z tej strony. Czy ty mnie w ogóle widzisz, chłopie? God's blessings. What can I do for you? Jak tam obiadki smakują? So, are you happy with your new cook, Merchant Hagen? Happy? It's a fucking nightmare. Well, what's the matter? I chose her according to my best knowledge So? and conscience. She certainly knows how to cook. Her food is excellent. But her stories, Stories? more like sermons actually, all about the evils of Mammon, how Jesus threw the merchants out of the temple and whatnot. And it's all Father Francis this, Father Francis that. No doubt, Father Francis was a saint with infinite patience. Well, the main thing is she knows how to cook, isn't it? True, her trout braised in wine with spices, honestly fit for a king, I must admit. And she can manage all the housework. Perhaps in time she'll lose interest in preaching. I hope. So, it seems things worked out well enough, didn't they? Well, I asked for a cook and you sent me one, but Exactly. I did what you asked. So, about my reward. do you really think you deserve one? Się nabiegałem z babą, musiałem się użerać. Of course I do. All right then. Here you are. God be with you. Kurde, pstrąga w winie 5 groszy. Gdybym wziął tego buraka, jakbym ci przywalił, to by ci ta czapka spadła. 5 groszy, ja się nabiegałem jak głupi. Czekaj, no niech ja tylko będę umiał otwierać twój zamek.
O, Korneliusz. Jak ci się nosi gówno. God be with you. So, how are you doing? Oh, it's awful. The work is hard and the folk won't talk to me at all. They look down their noses at me. I wouldn't worry about it. As soon as the mines are working again, everyone will forget about all this. God be with you. Myślałem, że się będzie pieklił coś. To ten drugi się chyba pieklił. Ten Antek czerni tam było. A ty co? Nawet słowa dziękuję nie powiedziałaś. G'day. What do you want? How's your husband doing? Any better? His suffering is over. He's with God now. And I am left alone. I'm terribly sorry I couldn't do more for you. I suppose it wasn't God's will. It seems I took the carrying job for nothing, but thank you anyway. Goodbye. No cóż, no zrobiłem co mogłem. Trzeba było zapytać o grosze, to by się dostała trochę. Ale przecież on powinien gówna nosić. Czy ja w końcu wybrałem kogoś innego? Aha. Bartkowi? Chyba nie. Pietrkowi, czekaj. Nie, Pietrkowi nie dałem, Bartkowi dałem. Miałem Bartkowi nie dawać, no bo nie chciał, powiedział, że mu nie zależy. Ale Pietrek znowu się nie nadawał do roboty, więc... A co to ma jakieś znaczenie? Wow. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Ratte tourney? Właśnie Tereska, bo ty mi tu miałaś za złe, a ja w końcu dałem jej I've got pracę. something for you. I know this is your favorite. It is Sznapsy? indeed. Thank you. How did things work out with the job I arranged? You did what I asked of you, but it wasn't enough. What happened? Antonia's a widow now, and Vincent killed himself. Co? Dlaczego się zabił? No dałem. Czekaj, Bartek. Który to był Bartek? Mówiłem, że Pietrkowi nie dałem, bo się nie nadawał. No to, czy to pomyliłem osobę? Już nie wiem. No to co miałem dać Pietrkowi, który się nie nadawał z ręką do pracy? Tamten się wydawał całkiem spoko. Kurwa. Naprawdę, no przychodzi po robotę, po czym dostaje ją i się zabija? Ach, szanić ich wszystkich tam. Się ty kurwa przejmował parobami jakimiś. Dupę tylko zawracają, o tą pracę męczą, gadają głupoty, a później się zabijają. Zero kurwa wdzięczności. A ja już nie pamiętam, czy mu dałem. Chyba tak.
Mówił, że mu obojętne. Tak? Zresztą ktoś to musi robić, tak? Co miałem to dać tej Antoninie? Nie wiem, jest na streamie, to znaczy na nagraniu, to można zobaczyć, jak to tam dokładnie poszło. Możliwe, że dostał gówno. No ale ogólnie mu było obojętne, powiedział, że mu tam to wisi. Chyba, że znowu pomyliłem osoby. Nie wiem, za dużo ich tam było. Tak wszystkich pamiętać i każde problemy. No trudno. To już nie jest mój problem. Tylko jego. Ja mu dałem dobrą pracę, za którą miał 2 razy więcej kasy, a że gówna, no jejku, no kurwa. W takiej sytuacji to nie powinni wybrzydzać. Tylko brać co jest. Nie? Jeszcze mi nie pasuje. A ja muszę sam kumańskie ścierwo nosić. Dobra, ja zaraz wrócę. Moment.
Okej, jestem. Good fella. That's my boy. Let's see what you can sniff out here. Seek. I could do with a bite to eat. To co, trzeba to DLC zacząć i tyle. Bez chrzanienia się tutaj. Nie wiem, czy zapisywałem przed chwilą, czy nie. Tereska, wstawaj! No, my God. No, let me sleep. Poziom główny. Za dotknięcie Tereski. No ale ta siła spada permanentnie i nie da się tego odzyskać? Czy po prostu mi odejmie teraz 2 punkty, które i tak później mogę odzyskać, bo nigdy, kurde, nie wiem. Czyli nie odzyskam tego, tak? Bo mi się ta siła nazbierała przy tych kwiatkach. To jest dobry perk. Jak zbierasz kwiatki, to ci siła rośnie.
W ogóle kiepskie te perki są za poziom. Nic mi się tu nie podoba praktycznie. Skutki gorsze będą. No, skradanie się obniży. Co mi tam? Charyzma z kobietami. Męski odór. To też o dupę rozbić, bo co to za jeżdżenie. Znaczy co to w ogóle za życie w nocy, nie? W tej grze. Nic nie widać. No tutaj też mi się niespecjalnie przydaje, bo do więzienia nie trafiam. Chociaż może w końcu raz pójdę. A tu znowu są właśnie minusy permanentne. Ani to, ani to, ani to. Też obniży się. Co mi tam umiejętność czytania? W dupie to mam. Chyba, że na końcu gry. No to też minus. Tego nie mogę. Tego też nie mogę. Czyli w sumie mam punkt i co? I mi ten punkt jakoś niespecjalnie potrzebny. To może by mi się w sumie przydało. Trochę rzadziej bym musiał żreć. I tak rzadko jestem głodny i tak. Brutal. Ale co, mam 16 siły i dostanę teraz jeszcze 2, będę miał 18, tak? Ale charyzma mi spadnie do 11, retoryka do 13. Siłę i tak nabiję i tak. Przy walce, przy zbieraniu kwiatków. Retoryka jednak trudniej się nabija, nie? No ale też nie chcę mieć permanentnego minusa, właśnie o to chodzi. Nie opłaca mi się ten. Po prostu te perki mi się nie opłacają zupełnie. Nagrody nie są aż tak ciekawe, żeby mi zależało. Żebym był w stanie poświęcić. Skradanie i tak sobie wyrobię. Charyzma o 1 mało. Za to 2 siły się traci. Szkoda. No to by było chyba najciekawsze tak naprawdę. 2 retoryki. Siłę, no to będę miał najwyżej 18 z 20, no i tak dużo. A retoryka się może przydać do przegadywania strażników i tak dalej. Nie wiem sam już. O dupę rozbić, powinni więcej tych perków dać, albo jakieś ciekawsze. A nie tak, jeszcze 2 się wykluczają, więc w ogóle odpadają, nie? Te też się w sumie wykluczają, więc wybiorę 1, to reszta pyk. Za mało ich jest, zdecydowanie za mało. W innych tych umiejętnościach są dużo ciekawsze jednak te perki. I tutaj. Właśnie, buzdygram, drugi poziom. No to muszę poćwiczyć trochę. Miażdżący cios. Co dobrze mówię? Że perki do dupy? No. Czyli co, 100 to jest max, tak?
Idź mi stąd, kurde. No ja pierdzielę z tym psem, zawsze sobie musi stanąć. A jakby nie mógł tam stać. Stała już królowa. Po co ty to zamiatasz? It's nice to see you, Henry. Dobra, no. Teraz w końcu powiedz, co ci tam leży na duszy. What actually happened to you in Skalitz? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? I do. All right, then. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. Czemu beczenie mentalnie? Co to znaczy? I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Oh, look at you. Aren't you a nice boy? I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Biesa? Nic nie widać. Look what I've got for you. You'll love this. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Look what I've got for you. You'll love this. Co to za imię bies dla psa? Jak to w ogóle wołać?
Bie się. Here, chickie, chickie, chickie. Here you are, girls. Fill your beaks. Co? Jak tu za szybko. Wszystko jest na miejscu. A co ty tutaj biegałaś po świecie i szukałaś ziarna? He'll be grumpy if I wake him. I'd better let him sleep. Serio, pół godziny szukali ziarna, które stoi na stole w domu. Czy mięsa, które jest z piżarni. Arbuz. A tu nie wyciąga rączki. Jak to? Co to? Jak nie ma podpowiedzi, tak? Na czacie mu mówili, że ma ziarno na stole, a on nie mógł znaleźć. To ja bardzo przepraszam, ale czy to był jakiś ślepy? That should do it. The garden is looking how it should again. A może nie umiał czytać? Czego się wydzierasz? Teresa? Teresa, come here. Ścibor. Teresa? How are you? How's it going, Steebor? Do you need anything? No, I'll just be hanging around the mill today, carrying sacks of flour and that. And in the afternoon, I'll go and check the fish trap. Then me and Pa have some matters to attend to in the evening. What matters? It's nothing to worry your pretty little head about, sister. Oh, yeah. The Millers and their secret matters. It's something like that. Come here. No wiesz co, ja bym chciał zobaczyć, jak ślepy gra w gry. Teresa? Bo są takie urządzenia do sterowania komputerem przy pomocy, wiesz, Teresa? innych niż wzrok. Teresa? Kiedyś pamiętam, czytałem właśnie jakiś taki chyba recenzję czy komentarz
koleś opisywał sytuację właśnie, że ma brata, który jest ślepy i w jakąś tam grę był w stanie grać. No, tylko coś tam było nie tak zrobione. Brakowało właśnie jakichś podpowiedzi głosowych, przez co do końca się nie orientował. No i deweloperzy mu odpisali, że dodadzą takie właśnie komendy, znaczy podpowiedzi głosowe, bardziej rozszerzone, żeby mógł grać. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Aye, he's an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. A surprise, Pa? Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. A jaką tą niespodzianką jest niespodzianka, o której wiem? Też nie jest niespodziewana, bo o niej wiem i spodziewam się jej. Niespodziankę to się robi. Na zasadzie, niespodzianka i coś wyciągasz. I wtedy, a nie spodziewałem się. A tak, cały dzień będę czekał na to. Z czego ty się ze ślepych się śmiejesz? Ale żadnego nawet nakarmienia kur? Czy to co teraz muszę zrobić? Gdzie ja w ogóle idę? A, takie. Ty chamia, tfu! Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Kto, Zbyszek? A niech sobie chodzi. O, nie muszę kraść.
No ja nie wiem. Może masz jakieś układy ze Zbyszkiem? Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There will be no slipping off. You know very well Namoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Namoy. Don't I always? Ty coś masz z tym odcinaniem. Jak nie wąsów, to jaj. Strach ci nóż dać, nożyczki. A tutaj to przejście działa? Można kogoś pobić? Zbyszka na przykład, tak w mordę go szczelić? Zbysiu, mam coś dla ciebie. Nie mogę, kurde. Jak ona biega. Jak za dobrą pamięć. No ścieżka jak byk, którą zbiegałem po 5-10 razy w tamtą stronę. Kogo ty oglądałaś dotychczas? Ja pierdzielę. Albo ziarna na stole znaleźć nie mogą, albo sklerozę mają. No ale pamiętasz, jak pierwszy raz do latajów poszedłem. Więc różnie to bywa. No. No ale mówię, powtarzałem ten moment wiele razy. I za pierwszym razem jak grałem, i później na hardkorze. I nawet jak wróciłem przecież heniem do Skalicy, to chciałem tędy przejść. Więc no nie wiem, jakoś tak. Czyli co, ja teraz będę z heniem gadał? Czy on jeszcze śpi pewnie? No sign of the blacksmith. Where can he be?
God be with you. Do you need anything? Ach, nie mogłem się oprzeć. Wyglądało jak brie. Chyba, że to naturalna pleśń. Father sent me to pick up nails, but there's no one at the forge. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, eh? There's no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that sword play with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Ale go wsypała. That's really quite a pile of hay you have. You're telling me. There's no end to the stuff. Is there anything I can do to help? Ale sobie zażartowali z tego. I ain't the youngest, truth be told, but I can still handle one cartload of hay. I hope so. It's just that it seems like there's no end to it at all. Indeed. I'd rather see it all burn to ashes than keep breaking my back here for all eternity. Jakiś znowu spoiler. Ty z tymi spoilerami. Czemu tak za wszelką cenę chcesz innym psuć zabawę, że tak zapytam? Bo ja rozumiem podpowiadać, jak ktoś sobie nie radzi czy coś, wiesz, ale... No przecież to jest żarcik. Na pewno wiele graczy się przyglądało jemu, jak przekłada wiecznie. Pewnie o tym się mówiło i sobie postanowili zażartować w DLC. No nie ban, tylko wiesz, no. Ci to tłumaczyłem kiedyś. Takie podpowiadanie prowadzi do tego, że nie ja gram, tylko ty grasz. Ty, która znasz grę, więc ja nie mam z tego przecież frajdy, że jak coś odkryję, nie? Tak jak skarb odkryję sam, to jest większa frajda niż jak mi powiesz dokładnie, jak mam do niego dojść. No. Jaki to ma sens w ogóle, nie? Żebyś ty mnie kierowała i zamiast sama zagrała.
O, jest Hynio. Ja wiem, że cię korci, bo masz wiedzę, bo się chcesz nią podzielić, chcesz pomóc i tak dalej. Ale tak jak mówię, no, jak ktoś w coś gra na przykład pierwszy raz, znaczy ja nie gram pierwszy raz, no dobra. Ale ogólnie, no, jak ktoś gra i nie wie czegoś, to jak mu powiesz, no to już nie ma tej frajdy. Najbardziej nie rozumiem właśnie, jak czasem ktoś gra pierwszy raz coś i ludzie przychodzą i potrafią na przykład powiedzieć, wiesz, jak pokonać bossa, czy gdzie właśnie coś tam się wydarzy, nie? Takie zdradzać takie naprawdę kluczowe informacje z fabuły. I nieraz taki stream też mi się go żal robi, bo on tak siedzi, wiesz, nic nie wie o tym grze, a nagle przy takim dostaje, wiesz, mimowolnie przeczyta, bo poczyta czat i nagle po prostu cała fabuła w dupę. No tak, w butelce gram. I wykład tylko mówi o tym po prostu. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Teresa. Take that. Dziwnie tak Let's zobaczyć stand back a bit. Henia z tej Don't wanna strony. hurt you. Spróbuj tylko ty. To ci tak tu przywalę, o. Nie można z nim pogadać, ani nic. Niby jak? Że podszedłem do Henia i pogadałem z nim? Znaczy chciałem pogadać? Się dowiem, tak? Czyli teraz ty mi zaspoilerowałeś, że sobie zaspoilerowałem. Niecierpliwa kobieta ty. God be with you, Teresa. My humble greetings. How may I serve you? You up for a throw or two? Wow, to chyba mnie nie stać. I can't wait to see how you throw. That's all. Not afraid of anything, eh? If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Przynajmniej wyrównałem. We'll see. God be with you, Teresa. Ah, it's not so bad after all. May the Lord This'll watch be the over one. you, Tess.
point in pushing it. As usual. At least the weather's nice. Ale ma farta koleś. Now you. This'll be the one. That'll do me. How are you, That's it. Teresa? Damn! No matter. It wouldn't have helped much anyway. Jak mu teraz wyjdzie. I don't believe No. it. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. That'll do me. Ach, jaka równa walka. Dziękuję, do widzenia. Shit. Pięknie było. Pięknie. 100 punktów się zabrakło. Haha. God save you, Tess. Czy my się znamy? O, to ten co gówna zbiera. Znaczy miał zbierać. Czemu nie zbiera? Nie wiem. Coś mi się popieprzyło. How are you getting on, neighbour? Greetings, What is it, Tess. Teresa? Did your father send you? Does he need me to count his groschen for him again? What? Father wanted you to count groschen for him? Yes, not long ago. Quite a pile he had too. I had to write it all down for him. I never knew the mill was that profitable. That's interesting. Ciekawe. Młynarz, skąd on ma tyle pieniędzy? Podejrzana sprawa. No fajnie tak wrócić w sumie. Może lepiej nawet, że tak poczekałem, bo jakbym od razu poszedł, znaczy to zrobił zaraz po skalicy, no to tak nie byłoby to samo, nie? Ci oberżyści to mają nudne życia. Stoją oparci o coś cały dzień.
let's talk about the price. Why not? Since it's you. That's not enough. I'll go for that. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. I know, I saw him. Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Jakieś tajemnice. Robi się ciekawie. Dawaj to piwo. Mam piwo? Here. Dała mi to piwo? Jest. Sobie się naśmiewają z Henryka, że ćwiczy, a kto im dupy obroni, jak nie taki właśnie Henio. No pamiętam. Wiem, muszę zapisać zaraz. Tylko dam Heniowi piwo. Take that. I brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Great. It's as hot as Pa's Forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Waniek z It looks nadwołgi. like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? All right then. I accept your challenge, young sir, but I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Come on then. Show me what you're made of. Whoever is No the first co? to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Ale zaraz, jakie mam zestaw umiejętności?
No już, Henio, kurde. Jak mnie tłucze. No i kto wygrał? Don't go easy on me, Hal. Ah, very good. Henry! Really? Oops. That is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Are you alright? Nothing. I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Well, that'll teach you to go around slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. No, really, it's nothing. You know how it is, Hal. He who lives by the sword. Dies by the splinter, eh? There now. By the way, you owe Bianca for that beer. Jeszcze mu piwo wyduldała. A ty znowu z tym obcinaniem. Fajna scena. Podobała mi się. Good day, Teresa. God grant you health. How may I help you? Odstrzeliła znowu ten tekst. O co to chodzi? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry, then? I did. Uh-huh. And what did he say? He said thanks. That's about it. Huh. That's just like him. All right. But now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks? Henry's favorite. I see. Yes. I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Well, you know how it is, Tess. Don't worry. You'll find a fella one day. That's easy to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Zbyszek? I'd rather settle for a sack of flour. I suppose.
Your pa would never let Bishak have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. What herbs do you need? God be with you, Teresa. I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. So, you're going to borrow bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods? Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Alright, I'll help you. But next time I want something from you. I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Pa? Me and Teresa are going to pick herbs. Adam, keep an eye on things here while I'm gone. Yeah, sure. Just be back before the place fills up in the evening. I hope I can be of some humble service to you. I heard you're a really good archer. And that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Good heavens, that's amazing. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow? To a girl? Well, I don't know, Teresa. Hey, Adam. If you lend me your bow, I'll dance with you at the next celebration. Oh? You would? Really? All right. Here's the bow then. And some arrows. Take it all. Thank you so much, Adam. Kobiety to żyją w trybie easy. Jeśli chodzi o takie sprawy. Gdzie ona będzie? God save you, Tim. Merciful to a poor beggar, a groschen or... I've seen you in Skalitz, but I've never spoken to you before. No, not many people talk to me. Why is that? Why? Because I'm a stranger here, and people would rather look after their own than strangers. Why are you begging? I lost everything. I had a wife, a home, children. I had cattle and sheep. Then foreign soldiers came and took it all from me.
They killed and burned. Only I survived. What soldiers do you mean? I don't know. One soldier's the same as the next. I fled far away to this peaceful land, as far as I could from the scene of my suffering. I'll give you something. Wait. A few groschen will do. Here you are. At least you can get yourself a bite to eat. Oh, thanks 1,000-fold. God sees your good deed and will watch over you. Pół grosza. Co on za to I'll give you kupi? something. Wait. A few groschen will do. Here you are. At least you can get yourself a bite. Oh, thanks 1,000. $155 mam. Szkoda, że nie mogłem wybrać kwoty, to bym dał mu więcej. Ale w sumie na kawałek koniny już ma. Can we set off? I've got the bow. We can get going. Great. Come with me. Hey, Teresa, wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Last time I was passing here, I saw that bird carrying something shiny to its nest. Listen, since you've got a bow, why not try and shoot the nest down? Adam does it all the time, so I'm sure there's nothing to it. God save Teresa. Quick before the magpie comes back. Wow. A nie zapisałem w końcu po tej zabawie z chemią, tak? I wonder what could be in that nest. No, już prawie. Ło, jak poleciała tam. Nie takie słabe. No, serio. Quick before the magpie comes back. I had a look in the nest. Yeah? And what did you find there? There was a ring in it. Looks like silver. Really? Holy Mother of God! I always wanted a silver ring. But you're the one who shot it down. You can have it. You're giving it to me? Tess, you're the best friend ever. Thank you. I'll wear it to the dance this evening. Come on. Let's go and pick those herbs before it gets too late.
Co kurde? I wonder what happened here. I saw it the last time, but no one reported anything in Scarlet. Do you think they skidded off the road and something devoured them? Maybe a wolf? I thought you didn't believe in the wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. Ta. Teresa, wait! This way. No to nie jest tyle. We'll turn into the woods here and go uphill a bit. Follow me. A teraz już normalnie biegnie. Aha. It's a sweet little garden, isn't it? I never met anyone here, but it's always well kept. Probably some witch. Who else would keep a garden in the woods? It's a shame that witch doesn't grow belladonna too. Did you hear that? We'd better keep going, alright? No przepraszam, to w brzuchu mi burczy. No ale wiesz, no powiedziała mi, gdzie ten pierścień jest. Jak tak, to bym nie wiedział, nie? Znaczy i tak bym zestrzelił to gniazdo, ale... A niech ma, i tak zginie dzisiaj, znaczy jutro. Niech się nacieszy dziewczyna. A Tereska jest dobra koleżanka. We're nearly there. We'll go along the road here and then back into the woods. May the Lord watch over you, Tess. This is the place. I'll start picking, and you keep a lookout. Shouldn't I help you pick herbs too? No, I'll manage fine on my own. I'd rather you kept your eyes peeled for that wolf. What should I do if the wolf turns up, though? You've got a bow, right? Don't think about it. Just shoot him. Besides, you've got Tinker. Although, I'm not sure he's any match for a wolf. How long will it take you? Just a short while. Don't worry. But while I'm at it, I'd like to pick enough to keep me going for a while. Just keep watch, and I'll tell you when I'm done. All right, I'll keep watch. Just make it quick. I'm glad I remembered this place. It seems no one else knows about it. O kurde, jak się przestraszyłem. Co? Ta gra czasem. Mother of God! It's the wolf! Teresa! Do something! Gdzie ja mu strzeliłem? Ale kurde, jest wilk. Mógłby się pojawiać tak jak ta sarna czasem w lasach. Gdzie ona poszła? Halo?
Spieprzyła. Na co miała zrobić? Nie ma broni. Co ty byś zrobiła, jakby cię wilk atakował? Kurde, no naprawdę z tymi zwierzętami mogliby je spawnować troszkę dalej ode mnie. Się nie znam na już to widzę, jakbyś ty tak w takiej sytuacji jak ta, gdzie ja jestem w ogóle. Czemu tego nie ma na mapie? No hardcore tak, ale coś odkryłem chyba, nie? Czy to było tylko hasło? Jak coś odkrywam, to zwykle się pojawia na mapie. I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk, indeed. If I'd been alone, that beast would surely have devoured me. Did anything happen to you? No, I'm fine. Thank God. It's a good thing you came along. Did you manage to pick enough herbs? Yeah, I did. Fortunately, I'll brew plenty of that liquor. Enough for you, too, as a reward. All right, thanks. That was a funny-looking wolf, don't you think? I reckon it was actually a wild dog. Wolf or dog, it was a monstrous beast. Henry will never believe this. What will you do now? I'll go back to work at the tavern. There's been quite enough excitement for one day. Thanks for coming with me, Tess. And don't forget to come and see me tomorrow. All right. No i o co miała pytać? Nie pytała. Teresa, I'm glad to see you. God be with you, Teresa.
No tak, no ale co, to coś dziwnego u ludzi? Podziękowała. Ask him that. You think it was a cathedral he was building? Always adding fancy bits and decorations. All I want is something to keep that damn cow. Stealing the king's silver is a capital crime. You get the pie for that. God be with you, Teresa. Even the horses are more fragrant than you. Honest work doesn't stink, you good for nothing. Perhaps not, but you stink to high heaven. Tell me, what use is there in this day and age for such a Such a what? such a know-it-all? All you're good for is sitting in a tavern with other know-it-alls, bemoaning your station. But devil a thing do you do about it. You can't do an honest job. You're of no use to life. Too delicate to stand the smell of manure. While the likes of you sleep in it. And I studied so I wouldn't have to do such menial labor as you. You... What? You shit grubber! Better to have shit in a stable than in your head. Those books of yours are of no use in the real world of ordinary people. And indeed they have no place there. The only use you have for paper is to wipe your arse. Books belong in the hands of your betters. Only a pitchfork belongs in yours. You lazy wretch. You're full of talk, and yet you haven't 2 groschen to rub together. You should talk. All you have is what falls from your master's table. Ha! Look at you, thin as a rake from never having a decent meal, and still bloated from nothing but pride. At least I can read and write and think for myself. What use is that to you? To sit bare-assed in the cold and read? You pile of manure. Should I muck out stables like you? Is that what you call an honorable profession? Even the horses are more fragrant than you. Honest work doesn't stink, you good for nothing. Perhaps not, but you stink to high heaven. Tell me, what use is there in this day and age for such a what? Such a know-it-all. All you're good for is... Zapętlili się, myślałem, że się pobiją czy coś. How are you, Teresa?
Tak? No w sumie nie spróbowałem nawet. Lazy wretch. You're full of talk, and yet you haven't 2 groschen to... What are you two quarrelling about here, for the love of God? This pipsqueak here claims studying is as hard a job as working in the stables. I most certainly did not, because study is, of course, much harder work than mucking out a bit of horse manure. See? That's what I'm talking about, and yet it's as clear as day. Hang on. What's as clear as day? That study is as hard as mucking out stables, if not harder. A man who doesn't work with his hands is an idler, and a good for nothing. Am I wrong? I'd like to ask you a couple of questions before answering. You're a scholar. What are you doing in Skalitz? I'm on my way to Sassau with letters. This ingrate here is stabling my horse overnight before I continue my journey. What does your work involve, student? I'm no student, but a baccalaureus, having completed the trivium of the Faculty of Liberal Arts in the University of Prague. Grammar, rhetoric, and dialectics are my work, while this yokel wouldn't be capable even of learning Latin. Father arranged that I will serve as a teacher in Kuttenberg for 2 years before returning to the university to attend the quadrivium. To teach and be taught, that is real work. You serve Sir Radzig at the castle, don't you, Master Groom? Aye, and Sir Radzig is very pleased with my work. I can be rightly proud of what I do, and I bring home a nice wage too. The children are fed, and the wife can buy herself a nice scarf from time to time. I'm satisfied with my lot. How many people can say that? What's so hard about your job, Master Groom? That's real work. Not like this parasite here does. On my feet from dawn till dusk, feeding, mucking out, grooming. By evening, I'm dead on my feet. I'm doing something real, see? Something that makes sense. Horses are needed for work, for the lords, for riding out, even in times of war. And someone has to care for those horses. All this good-for-nothing can do is mouth off. But he'd never be able to do a real job. That's all I need to know. You're both right, but not one of you has a grain of sense. Work is work, whether it's done with your hands or your heart. Ah, rhetoric worthy of Socrates himself, and out of the mouth of a woman. I bow to you, good maiden. The professors of Prague could learn a thing or two from you. Are you saying this good-for-nothing here, who has to beg for his beer at the tavern, is my equal? But to hell with him. I won't argue. God save you, Tess. Come right up, good people. Herbs for your kitchen. Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No. Nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. You want me to find you a dancing partner? No, not quite. I've already picked one. Let me guess. Matthias? Aye. Who else? So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Can't you just go and invite him straight out?
You must be joking. What if he doesn't like me? What if he's more interested in... No, not a chance. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, "Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it?" "Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening." And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand, and he'll look... Never mind that. Well, that's how it's going to help. More or less. You painted a very pretty picture, no doubt. But do you think it'll really work? I'm absolutely sure it will. Why don't you just steal the dice yourself? And if he caught me doing it? You think he'd go dancing with me then? Except maybe to the bailiff. But you... Well, you're a miller's daughter and... Well, you know what they say. Right. We're all a pack of thieves. I might have known. Za głupia baba z tej Johanki. Takie kurde podchody. Przecież jakby się dowiedział, jak było naprawdę, to już w ogóle. Taka kombinatorka. Przede wszystkim, nawet jeśli ją zaprosi, to skąd ona będzie wiedziała, czy nie zaprosili z czystej uprzejmości za to, że oddałam, znaczy znalazła jego kostkę. Wcale niekoniecznie musi ją zaprosić, dlatego że coś do niej chce, czuje. Naprawdę. I właśnie, i wiesz, jak ją złapie, a jak nie złapie, to co? Co powie? Co ja powiem? Jak mnie do rządcy zaprowadzi? Kurwa, narażanie się dla jakichś głupich tańców, nie? Tylko, że pewnie przegapię trochę gameplayu, jak się nie zgodzę, tak? Bo pewnie teraz będzie misja, żeby pójść go okraść. Więc pomogę. Trudno. All right then. I'll help you. Thank you, Tess. Bring the dice to me as soon as you have it. Hang on though. How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever he wants them for. Anyway, no doubt he can show you how to use one. Me? Pick locks? Johanka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you do, don't get caught. And not a word to Matthias, for the love of God.
are you, Teresa? I hope I can be of some humble service to you. Co? Rycerzu? What's new, Fritz? I don't know. Oh, actually, I do know. There's going to be a dance this evening. Are you going? Maybe. I've got a lot to do still. They say it's going to carry on tomorrow too. And they'll be roasting a pig. Can't miss that. So I heard. I wonder how come Sir Radzig allowed it. No, it wasn't his lordship's idea. It was Master Faithfar's. Master Tobias? Why would he do that? I don't know. Maybe he just wants to show off his wealth. I'd have roast pig and dancing every evening if I had his coin. Listen, Fritz, I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. But you know what they say. Not even a pig grunts for free. That's the stupidest thing I ever heard. Who says that? Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever, so bugger off. Will you teach me how to pick a lock? Sure. For a few groschen. What do you say to this? Oh, now. A little more and we'll shake. I skromniutki, nie? It's easy as fuck, unless you're all thumbs. Listen, you've got to find a spot where the lock catches and press on it. And only then can you turn it. Nice and light, though. No jerky movements. Like when you're caressing a girl's... that is, I get it. Thanks. Hey, Fritz. How about giving me a couple of lock picks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. all right. But just this time. If you break them, don't expect to get more for free. Just two? You said a couple, didn't you? I need a couple of lock picks. Let's talk about the price. Whoa. Are we agreed? Well, a little more and we'll call it a deal. Finally, the reason... Jeden zna zapas. Greetings. How are things, Matthew? Teresa? It's unusual to see you here. Come to see the eighth wonder of the world, have you? What would that be now? Fritz, working. Well, that's a sight you don't see every day. I'd say that's the pot calling the kettle black. You don't look too busy yourself. Why overdo it? Jesus was a carpenter too, but how many beams do you think he made, eh? Matthew, that's blasphemy. No, it's only a harmless joke. You don't have to look at me like the parish priest did at Kunesh, when he spewed over his pew. Ugh, don't even remind me. Well, I'd better be going. Work to do, you know. Don't overdo it now.
Co, nie mogę mu powiedzieć o tym, co Johanka knuje? O rany, bo mi się tam chce wracać na piechotkę. Co tam niby ciekawego jest w tym lesie? God save you, Tess. Aha, Matajas. To nie Mateusz. Może i Maciej. Ale zobaczymy, co tam w tym skarbie ciekawego. Jak złamie wszystkie wytrychy. To me. Teresa, I'm glad to see you. Idź mi stąd, kurde. Come along.
Szkoda, że w odwrotnej kolejności tego nie zrobiłem. Jakbym najpierw do Johanki poszedł. Co? Kogo spotkać? I czemu trzeba? No jednak przyszedł na lipki. Nie wiem, o kim mówisz, ani o czym mówisz i po co mam tam biec. Ale kto? Jaką siostrą? O czym ty mówisz w ogóle? Good day, Teresa. No nie, nawet nie próbowałem. Herbs, fresh or dried. They'll help with every pain and ailment. What's that? What was that? God grant you health. How may I help you? Tell me, Matthias, what do you think of Johanka? Johanka? Yeah, she's a nice girl. She helped the lads and me out of a few scrapes. Actually, she's always been good to us. Why do you ask? Johanka's a very nice girl, all right. Wouldn't you like to go and have a beer with her? Beer? You know Johanka doesn't drink. I don't know what you're up to, but I'm not interested. Mech. No przecież nie powiem mu tak.
No właśnie tak myślę, co mi tam. I suppose you'd like to go to the dance this evening? If you have someone to go with. You could ask your hunker. If you do, I'll dance with you too. No offense, but if I wanted to dance with you, then I'd invite you, not your hunker. Besides, I don't want to ask anyone. I'd rather just get drunk with the lads. Make sure you ask her to that dance. Otherwise, I'll tell everyone I saw you kissing Fritz in the barn. Oh, yeah? The fellas put you up to this, didn't they? Let's make a fool out of Matthias. He'll go to your hunker like an idiot, and she'll send him off with his tail between his legs. Ha ha. I was just curious. That's all. Co za paruwa. Listen, Matthias. Fritz and Matthew have been looking for you. It seemed very important. You should hurry. Really? That's funny. I can't imagine what it's about, but if it's as urgent as you think, I'd better go and see what's up. Trzeba nazbierać gówna do rzucania w domy. Hey, is someone there? Tra la la. Want something from me? Do you? What's that? Tereska ma pieprznięcie. Look what I've got. You'll love. To wcale nie było podejrzane, nie? God be with you, Teresa. God grant you health. How may I help you? I'm wounded. Have you got something for it? By all means. I'll have a look at you and we'll see. Co? If you've got the coin for it, of course. You know what? Przecież nie jestem ranny, I've co? changed my mind. I'll get fixed up some other way. As you wish. Let's talk about... Well, What about this? that's still too... Forget it then. No, faktycznie. W dupę pocałuj. Dobra, ja zaraz wrócę.
Dobra, jestem. God bless. What can I help you with? About Matthias. Yes? Tell me everything. I've brought you his dice. I knew you'd do it. Thanks. This is great. I'll bring it to him. Keep your fingers crossed for me. Idź. A żeby się dowiedział wszystkiego. Ja się zasłonię, że chciałem tylko pomóc przyjaciółce. A ty wyjdziesz na głupią, knującą zołzę. Młahaha. Żebym zdążył, Herbs for your kitchen. Matthias, listen. I found this dice. I believe it's yours. My dice? But how? I thought it was in my trunk. No, I found it outside. It was lying on the ground by the tavern where the dance is going to be this evening. That's odd. I could have sworn I put it away. Can I have it back? People will be dancing all around there. They'd trample it into the ground for sure. It's a good thing I spotted it. Although, I don't suppose I'll be dancing this evening. No one's asked me. I see. The dice? Please? I'd put on a very pretty dress. And after the dance, I'd walk home with the boy who danced with me, if anyone asked me. I'll take you, all right? And you'll give me my dice back. Really? You'd take me? Yeah, All right. Thanks. I'll see you this evening. right. Sure. Wait! May the What Lord about my watch dice? over you. Oi! Oh, for the love of God. No, żenujące i przykre. Mother of God! Hey! Fritz and Matthew didn't want me at all. What the hell are you playing at? They're just fooling with you, I suppose. You know what they're like. Someone's trying to make a fool out of me, all right? Już się powinien domyślić. Wszystkiego. Healing herbs, ointments, all freshly prepared. Ale takie są metody kobiet niektórych. Takie knucie właśnie. Knują, kombinują, nie popuszczą. A później zdziwione, jak zostają same na lodzie. No. Tak jak kiedyś w internecie, na tej całej kafeterii, czytałem taki temat. Tam się kobiety chwaliły, oczywiście, wiesz, pytanie ile to było procent kobiet, ile pisały prawdę. No ale wyglądało to dosyć realnie. Chwaliły się, jak złapały swojego faceta na dziecko, nie? Jakich perfidnych metod używały, jak knuły właśnie, po prostu, żeby tylko go zatrzymać w sobie, nie? Aż mi się niedobrze robiło. No właśnie, za mało rozbudowane dialogi. Powinna być taka opcja, żeby mógł jej powiedzieć na przykład, co on mówił, albo żebym jemu mógł powiedzieć, co ona kombinuje, nie? Żeby poszedł do niej i opierdolił po prostu. No, tak to się powinno skończyć. Bo ja najchętniej to bym po prostu mu powiedział o Johance, o co mnie poprosiła. Niech sobie to rozstrzygną sami. No ale gra mi nie pozwoliła na to niestety.
Więc trudno. I went for those nails, but the blacksmith is with Sir Radzik today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Can you go and tell Stibor? He went to check the fish trap below the bridge. Why? What has Stibor got to do with stolen silver? Look, just talk to him about it, all right? But I'm asking you, Father. Don't tell me you don't trust your own daughter. For heaven's sake, Teresa. I said talk to Stibor about it, Już so miałem talk to więcej, o co Stibor. chodzi? And hurry. Sam sobie rusz dupę, ty leniu, ty. No, co ja jestem? Chłopiec na posyłki? Procentu żadnego z tego z wszystkiego nie dostaję. A mam latać. Wszyscy tacy bezczelnie. Zrób to, zrób tamto. Pa sent me. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh, shit. Oh, Orzeszki. shit. All right. All right. Listen, Tess. I need your help. O, ho, ho. Los Tereski. Not so fast. First, tell me what the hell is going on. All right. Look. How can I put it? Spit it out. Otherwise, you're on your own. All right. Pa came up with a nice little job. It's quite easy to sneak silver ore out of the mines, and he found this wealthy fella who offered to buy it. So, well, it does lead back to us. The missing silver is ours. Merciful God! I need your help, Teresa. Sweet Jesus. You fellas haven't the sense you were born with. But family is family. Thanks, Tess. I'm sorry to drag you into it, but I can't manage it on my own. Where did you hide it? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For heaven's sake, Stibor! Do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me. I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge so they wouldn't catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. And how are we supposed to find it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Stibor, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Wait, I want to ask you something. How did you get mixed up in this? Not long ago, I saw Pa hauling a sack of silver ore. I kept asking about it, and in the end he had to tell me what was going on. God almighty, the king's silver? If you have to steal, couldn't you take something that wouldn't cost you your lives as well as your souls? Around here? Like what? Cabbages? Why are you doing it? You're not going to mint your own coin, surely? Of course not. We just sell it to someone, but Pa deals with that. I don't know much about it. Why are you helping him? Well, he always gives me some of the money he makes from it. Money won't be much use to either of you on the pyre. Where do you take the silver? Pa takes care of that. Someone comes to pick it up. Who does? Some slimy kind of fella. I don't know what his name is. He serves some lord, but I don't even think Pa knows who that is. That's all I want to know for now.
Are you sure it's the same shaft where Samuel was working? Definitely. There's no other flooded shaft in the mine. Remember when everyone was talking about how they hit a spring and had to abandon it? Steebor, we don't have to get Samuel involved. Let's just find it without a map. Without a map, we'd just end up getting lost in the dark. Come on, you don't have to tell Samuel what it's for. So we'll get lost in the dark then. Samuel has nothing to do with this, and it's going to stay that way. We'll go without the map. We'll have it your way then. But mark my words, this will end badly. Huh? Co, chłopie, już się zmęczyłeś? No biegnij. Orzeszki chcesz? No nie wiem, nie wiem. Mało mam. Hey! Bardzo mądrzy są ci młynarze. Wnosić z kopalni królewskiej z srebro. No, nie, na pewno się nikt nie zorientuje. Na pewno nie będą podejrzani. What are you doing here? Get lost or you'll have me to reckon with. Chodzę sobie spokojnie. How do we do it? That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I'll get rid of him and you can sneak in. I want to ask you something. Why do I have to go inside? Why don't you do it? Well, remember when we used to play hide and seek? Yeah? You could never find me. And you always found me immediately, because I was useless at hiding. Yeah. You always had something sticking out. Co ty nie powiesz? You're right. Best if I do it. For sure. There won't be many people inside now. Most of the lads will be outside eating. But even so, watch out. Wiesz co, ty się tam obżerasz, popijasz sobie, a ja tu siedzę godzinami i streamuję i gadam. Głodny jestem, to mnie chociaż nie obżeraj. Tell me again where I can find that sack. It's somewhere in that flooded shaft. It's a good thing I was on that walkway when they stopped me. Otherwise, I'd have had nowhere to drop it. Only now, you have to get down there. Who caught you? And how did you get out of it? The miners, of course. I told him I was looking for Samuel, but I still got a hard time from the guards for being there at all. That's all. All right. Let's get it over with then. Once I get rid of him, you sneak inside past the bushes. And take a torch with you. It's as black as pitch in there. Just make sure no one sees you, though. Good luck, Tess. Nie uwierzę, że nie zjadłaś tam jakiegoś ani żelka, ani ciasteczka, ani tam, nie wiem, eklerka. Hey, Nimoy, you rogue! Come here a minute. What do you want, Miller's boy? Looking for that clumsy brother of yours? What's he done now? He knocked one of the supports and nearly brought the whole shaft down. And then he tried to put the pickaxe through his foot. Hang on, though. If the shafts are that easy to knock, that's bad carpentry, ain't it? It's Fritz and Matthew who are to blame. You came here to tell me all the Mhm.
wyślę ci mailem. Nie, w sumie, a dlaczego sobie nie zjesz czegoś? Tylko siedzisz. A no, w sumie można. Tupie nimi, tak. Dalej tupie. Mogę ci doradzić, skąd wziąć orzeszki. A widzisz, jaka domyślna jesteś. Kurde, jakie długie te tunele. Gdzie ja idę w ogóle? Po co mi te śmierdzące onuce? No tu jest woda, no i tu co? Nie ma srebra. Czy ja się wracam? To jest jakieś wyjście przecież. To teraz co? Do góry mi zostaje? Albo się cofnąć i prawym korytarzem pójść. Tylko co tam jest u góry? Pewnie nic. Ohoho. To błąd, dzięki. Pobłądzę sobie, obejdzie się.
Nie będę mieszał jeszcze kolesia jakiegoś niewinnego w to wszystko. No i dobrze. Easter egg, no i już spoiler. Kurde, myślałem, że coś mam na monitorze, a to mi się odbijało. Światło. Tak? A ja wiem. Nie pamiętam. No jest woda. Ale nic tu nie ma. Ale klimacik całkiem spoko tutaj. Mogłoby coś być słychać, jakiś ambient. Coś tam niby słychać, ale tak cichutko. Sort of end up trouncing about the girl.
Tu jest srebro, czemu nie mogę go zabrać? Ciekawe skąd to wszystko. Opuściłem obszar? Czyli co, to tutaj nie wiem. Nie ma co tam iść dalej. To mówisz nie, za chwilę dobrze jest. Tak mi się wydawało, jak sobie poszedł, że mogę właśnie teraz przemknąć, nie? Cholera. Serio. Nie zobaczył mnie. No ale zniknęła ta... Znaczek na radarze zniknął. Tak jakbym wyszedł z obszaru. My, that's a hell of a drop. Better be careful.
Jakby to był Tomb Raider, to by się teraz wszystko zawaliło, ja bym spadł, nadział się na coś, wstał, wyrwał sobie pół drabiny z żeber i poczłapał kuśtykając. Wolę jednak tą wersję. Wow. Czemu tu tyle butów wszędzie jest? Oh, that's cold. But this must be the place Steebor was talking about. Now to find that wooden walkway. I wouldn't want to get lost in here. The walkway. The sack must be here somewhere. Ależ to musi być lodowata woda. Nic by jej tu nie pomogły w takiej wodzie. Nawet kalosze. Musiałaby mieć spodnie takie gumowe rybackie. Kurde, nie mam sznapsa. Jasna cholera. A tamten go odciągnął od wyjścia w ogóle? Przewrócę i tam on będzie dalej stał.
Przydałby się tu gdzieś sznaps. Teraz akurat się przydaje to wycie. Teresa, I'm glad to see you. Easy peasy. Po co mi jakaś mapa? Bo ja wiem, bieganie tam i z powrotem po ciemnej kopalni. Mogli trochę bardziej zakręcić te korytarze, bo tak to prosto i prosto. Kurde ty. I found the silver in the mine. Not so loud. Oh, good work, lass. Leave it here, and I'll take care of everything. Thanks. I'd like to say I'm glad to be of help, but I'm not, Pa. It could have ended badly for everyone. Very, very badly. Tess, you know I only want the best for all of you, don't you? The best for us? How long do you think you can get away with this? Do you think your luck will hold out forever? If they'd caught me with that silver, we'd all burn on the pyre together. Don't say that, Tess. I haven't finished. What would happen then, Father? Samuel would be left alone in the world? Or he'd be executed too? God forbid. Do you think that never occurred to me? There's not a day goes by I don't think of it. Do you all want to spend the rest of your lives breaking your backs in the mill just to have enough to eat? Your mother wouldn't have wanted it for you either. Pa. You're right. Sorry. I promise we'll be more careful. That will have to do me, I suppose. What about that surprise you promised me this morning? Well, I won't keep you in suspense any longer. Besides, you deserve it, after helping us with that silver.
So, I had a dress made for you in Rattay. A very fine dress indeed. You'll be the prettiest lass in the village. A new dress, Pa. But I don't understand. Why? Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever. Cleverer than me, for sure. You surely don't want to live here at the mill forever. Samuel's able to take care of himself, and after all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steeble have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Look, Teresa, you're old enough to be married. It's about time we did something about it. You're right, I suppose. But I don't have any suitors. Actually, you do. I know of someone. You found a husband for me? Who is it? Don't worry. He's a decent man, a nice man. He's even close to the nobility. And he's rich. He'll take care of you. There's going to be a fete at the tavern this evening. Sir Radzi gave permission for a pig roast, and... Who is it? You can just have a chat, dance a little, and who knows? You might like him. Are you going to tell me who it is? It's Chief Engineer Tobias. Tobias Fayfar? Aye, that's right. Are you pulling my... What are you thinking of, Father? Fayfar has one foot in the grave. Oh, come now. Why didn't you ask me? You couldn't simply let me know what you were planning? Teresa, listen. It's all, Teresa do this, Teresa go and cook, Teresa clean up. And now, for good measure, Teresa go and marry an old fossil. Does nobody care what I want? Well, of course we care. And you're right. I should have told you. You're damned right you should. Good God, I never thought you'd make such a fuss about it. It's the way things are done. Try and see it from my point of view. Tobias Fayfar is a very well-to-do suitor. You'll find none better in Scullets. Listen, we can talk it over, but the decision is mine to make. You've got to think of your future, Teresa. Master Fayfar is a respected man, and that respect will extend to his wife and children too. Children? For heaven's sake, lass, don't be so naive. You were born a girl, and raising a family is what God made you for. Unless you'd prefer the convent. Go to the tavern this evening and let Master Fayfar spend a nice pile of groschen on you. You'll have a great time, you'll see. Show me that dress, then. It's in the trunk here under the window. Once you've done all your chores, get dressed up and off you go. Halo, halo. Ja tylko przytaknąłem, że faktycznie powinienem mieć męża, tak? No jest w tym wieku, takie czasy, przydałby się ktoś do pomocy, z kim można by to razem ciągnąć, tak? Posag będzie i tak dalej. Co taka prosta dziewczyna z takiej prostej wsi miałaby innego w głowie, no. Ale nie wiedziałem przecież, że Fayfar. Tylko tak przytaknąłem na samo zdanie. Nie wydałbym za tego starego dziada. All right, Teresa. Time to grow up. Put on that lovely dress and go and meet your groom. Skąd nie miałem wiedzieć, że mam takiego pierdołę ojca, który mi znajdzie jakąś starą pierdołę sobie podobną. Wiesz, mógł wyskoczyć z jakimś miłym kawalerem, Henrym, skąd wiesz, no. Przepraszam bardzo, co w tym złego, że chciałaby wyjść młoda dziewczyna za mąż. But
Ja wiem, co mówiła Henry'emu później, ale też wiesz. Pytanie, czy mówiła tak tylko, żeby mówić? Czy miała to faktycznie na myśli? Proste, że frycka. All right, Teresa. Time to grow up. Put on that lovely dress and go and meet your groom. Well, there's no point in dragging it out. O, proszę, jaka Teresia. Dorodna, bym powiedział. Aż się popatrzył dumnie na nią. Pa will tan my hide for not going to that dance. Oh well, I'd better see him and face the music. A zapisało się to w ogóle... Chciałbym zapisać po prostu, kurde no. No właśnie, teraz coś się spieprzy i będę musiał od kopalni z powrotem iść po ten skarb, bo tam zapisałem na samym początku korytarza. No kurde no. Jednego sznapsa by gdzieś tu mogli położyć. Albo chociaż dać zapisać, a nie, że nie masz czasu do stracenia. O, faktycznie muszę się śpieszyć, bo mi co? Bo mi zamek spalą może, co? Jak się nie będę śpieszył. No, we managed to hide everything before they got to us. They were just feeling us out. Good. The coin is stashed, as always. The chief sends you his regards. Farewell. Are you following me? O, to trajkota jest. Mother of God, what happened to you? What do you think? I was attacked, that's what. By those two fools, Fritz and Matthew. God in heaven, like little boys. You're nicely bruised. Do something about it. I'm bleeding. Show me that. Whoa there, laddie. If you want something from me, ask politely. I'm not your servant. Will you bandage it for me? Please. With your attitude, you'd better learn to heal yourself. I've half a mind to slap you. But since I happen to have a bandage on me, show me that. Get on with it then. Enough of your impudence. What were you lot fighting about anyway? That bunch of vandals was throwing manure at the Deutsch's house.
and when Hans shouted at them to stop, they attacked us. The fuckers. Manure, eh? That explains your new fragrance. Ha ha! Fucking hilarious. But I'll get them back. Don't you worry. God have mercy. You boys are never happy unless you're fighting. Now go and lie down in the mill for a while. You won't get much work done in that state. Goodbye. Dalej taka dumna. Where did you get to yesterday? Master Faithful was here. He said he waited all evening and you didn't show up. No to zobaczę, no. I didn't go, no. Well, that much I figured out. Have you any idea how I felt? With some old man waiting there who I hardly know, who wants to marry me? It's the way of the world, Teresa. Faithful is a wealthy man. He'd take good care of you. And in a year or two, I'd be a rich widow? Is that what it's all about? Don't you care at all what I No want? i co? I Everything tak ci źle isn't będzie? about money, Father. You ought to know that yourself. Would you rather have money or have Ma back again? Enough! You will not speak like that to your father. You'll go there today if I have to drag you. Master Faithful is paying for the whole tavern for 2 days. And you don't even show your face there. The shame of it. One day you'll realize I only want the best for you. But... And now enough of your defiance. I don't want to hear another word. Now go to the blacksmith for those nails. Right away. No cóż. Dlaczego? Moim zdaniem bardzo ciekawie wychodzi. Ciekawe dialogi. Jest taki sprzeciw, naturalny bunt. Co to znaczy? Nie wczuwam się w Tereska. Co miałbym? Aha, nie nakarmiłem. No trudno. Wiesz, każdy sobie inaczej gra. To, że odbiega to od twojej wizji tej gry, tego jak ty grałaś, to nie znaczy, że robię to źle, nie? Robię to inaczej po prostu. Wiesz, Teresa jest dobrą osobą, no i najpierw tego Zbyszka ofukała, ale jednak no mu pomoże, tak, skoro ma ranę. Ja wiem, co się stanie, okej, ale Teresa tego nie wie. Trzeba się wczuć w to, że ona jest nieświadoma tego, jaki Zbyszek, wiesz, się okaże, nie? A dobra osoba, no pomoże w takiej sytuacji, jak ktoś jest ranny. Nawet jeśli uważa go za buca. No. To się nazywa prawdziwa wspaniałomyślność, nie? Przymknąć oko na buca i popatrzeć go jak człowieka. No ale może ja źle rozumuję. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. What about those nails, Henry? Here you are. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful.
Červená se jablíčko, zahrádce nám zrálo. Můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysokej. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky. What's happened? Zbyszek! They're everywhere! What? They're killing everyone! What? Zbyszek, we have Shit! to... We have to... Shit! Elkaptam, gyertek segíteni! Go with me! Gyertek! Let go of me! No, let... Ez az ember olyan, akár egy megadott kanccal! Get off me! Fogd rendesen! You bastard! Please, stop, no! Stop! Picsába, nyisd ki a kurvát! Leave me alone! Franc! A faszom döpjen beléd, vagy valami hegyesebbre? Fogjad! Kurva! A faszba, László! Te süket kretén! Egy lány van ott bent! Nyisd ki! Serio, nie mogę zapisać. Samuel. Oh my God, I hope he's safe. I've got to find him. Tu by mogli wsadzić sznapsa. Ale czy ja zdołam zabić Kumana? Ja naprawdę, jak będę musiał to wszystko od kopalni powtarzać, to przecież mnie cholera weźmie. Może ja zapiszę wyjściem. Czy to też nic nie da, bo to się skasuje jak wczytam, nie? Znaczy jak włączę grę.
To jest naprawdę niepoważne, no. W takim momencie nie dać save'a. Gdzie to w ogóle było? A, no, też myślałem, czy by go nie zaatakować, no ale... A jakbym nie dał rady, nie zabił go... Mniejsze ryzyko było wyjść. Nie? Chociaż teraz to już nie wiem sam. Jak nie pies to krzaki, ja pierdzielę. Gdzie są te kopalnie teraz? Jeszcze naprawdę, no nie mam co robić, tylko szukać po kopalniach, nie? Teraz spieprzać stąd. Ja... Jeszcze się zabiję zaraz. Dobra, ryzyk, fizyk, kurde no. Czemu go nie mogę zabić? No i nie ma. Gdzie ja w ogóle jestem i czemu tu się nie da wyjść? Sznaps. No. Chociaż tyle pomyśleli. No tak. No tak myślałem właśnie, czy by pójść tam. Sakura, there's no way through here. I'll have to find another way. Czyli oni tam wszyscy stoją przy tamtym, tak? Ten jeszcze tu idzie.
Gdzie to kurde jest to wejście? Ja pierdzielę, no. I co, i tu będzie ściana, tak? Nie mogę tędy się mimo, że mogę, tak naprawdę. O, żeż kurde, jak mnie takie coś wkurza. Az anyját! Van ott valaki? Mi? Beszarás! És pont amikor No i jak nie zobaczył, no. Przecież co za bzdura, patrzył gdzieś w dół i nagle cudem jakimś. No wyciągaj ten miecz. Nie mam szans z nim. Takie to jest głupie przedłużanie gry na siłę, żeby tylko jeszcze wyciągnąć z tego DLC tę godzinkę więcej. I nic więcej tak naprawdę. Sakura, there's no way through here. I'll have to find another way. No tak, ale wiesz, znowu muszę tam iść, znowu się skradać, oni tam pewnie znowu będą. I to taka, wiesz, zabawa, nie? Oczywiście 3 punkty do odwiedzenia koło każdego Kumani. Wiesz. Nagle przerażona dziewucha, na którą najechali, prawie zgwałcili, nagle się skrada i szuka, wiesz, no. Takie to trochę naciągane, mi się wydaje. Powinna spieprzać teraz po płochu, w panice, a nie, wiesz, nagle mistrzyni, złodziei. Ja rozumiem, że chce ostrzec, tak, no ale to w jedno miejsce by poszła, no. Jakiego tipa? Odnośnie czego? Którędy mam przejść? Czy gdzie jest? Nie, nie chcę.
No wiem, ja nikogo przecież nie obwiniam. Czy tam jest jakieś wyjście? Ja pierdzielę, akurat się teraz musiał odwrócić, tak? Naprawdę, akurat teraz. Niech go szlak. Psami zatłucze. Tinker! I Uciekł. don't believe it. He's run off again. Wrócił. Teresa? Oh. He's still breathing. You piece of shit. Oh, I told you to fucking die! Teresa! Well, thank Christ you made it. What about your pa and Steeble? Oh. Have you seen Samuel? Yes, he's inside. But listen, Teresa. They cut him up real bad. We'll take you to him. It ain't safe out here. Fritz, go and tell the others. We'll set off in a while, as soon as the sun sets. We should barricade the passage behind us, in case any of those fuckers follow us. Yeah, do that. Teresa, Samuel's lying over there. First, I want to ask you about something.
What happened to Samuel? I'm not sure. I wasn't there when it happened. But he must have been here in the mine when they came in. He's lucky he got out of it alive. Yeah, the others weren't so lucky. How many of you are here? A dozen or more. We ran to the mines when all hell broke loose. We've been waiting here since then, for the right moment to escape. What happens next? We'll wait for nightfall and then creep out. Let's hope those devils will be too busy looting to notice us. But where do you want to go? We still have to decide. Probably Tomberg. Rovna's done for, and there's nothing else anywhere nearby. What if the fuckers attack Townburg too, though? I reckon we should head for Sasau. Sassau's a long haul, Fritz. But if there's no other option, we'll see. Thank you. I'll go to my brother. Don't leave without us. Teresa. Samuel, you're alive. When I saw you lying there all still and I thought... Teresa, help me. Please. I'm hurt. It hurts. Something awful. Where does it hurt? Everywhere. It's bad. Teresa. Sammy, what is it? Teresa. I don't want to die. Oh, Sammy, you're not going to die. I won't let you die. I'm here with you. Show me that wound. Yeah. It's bad, isn't it? It's an ugly wound, but those bandages saved your life. The bleeding has stopped. That's a good sign. Yeah. I was bleeding. Like a stuck pig. Teresa, my head is spinning. Don't worry. You take it easy now. As soon as I get you out of here, we'll find a physician. How did it happen? Those heathens cut us off in the shaft. Before we knew what was going on, they were already inside. It was awful. We couldn't see a thing, and we had to get past them. And one of them got me. I didn't even see him coming. It was so dark, shouting and screaming. There now, Sammy. It's all right now. You got away from them. Yeah, those bastards were more interested in the silver. What about Pa and Stebo? Where are they? Oh, Sammy. I'm sorry. They killed them. They killed them both. I was there. And they almost killed me too. It's just us now. Pa and Stibor. I know they did some stupid things. Bad things. But God will forgive them, right? Yes, Sammy. God will see into their hearts that they were good people. They'll be with Ma now. With Ma? Yeah. Listen, Samuel. We've got to get out of here. It'll be getting dark outside, and we won't get a better chance. I don't know if I can. But you're right. If the bleeding has stopped, let's go. Teresa. What is it? Thank you. For what? You always took care of me when I was little. Listen, Teresa, if I don't make it, just promise me you'll save yourself and... Now you stop that right now, Samuel. Let's get you on your feet. The others are waiting by the entrance to the mine. Come on, I'll help you.
Which way do you want to go? We'll try going past Rovna. It seems there's not so many of them that way. But Teresa, what about Samuel? Samuel? He'll come with us, of course. Teresa, he can hardly stand on his feet. He's lost a lot of blood. What are you saying? He's a tough one, I can't deny. But we'll have to be quick on our feet, and Samuel would hold us back. Matthew, surely you don't expect me to leave him here? It's your decision, Teresa. I'm just telling you how things are. And I'm afraid, even if he did go with us, he'd never survive the journey. I'm sorry. Then you go, and I'll stay here. Send help as soon as you get to Tarnberg. Are you sure, Teresa? You ought to go with us. I can't leave Sammy here, Matthew. He's all I have left. I'll nurse him, and we'll wait till morning. You get to safety and tell them what happened here. Sir Divish of Tarnberg is a good friend of Sir Radzig's. He'll do what he can to help. It seems there's no changing your mind. There are torches in the mine, and you should still be able to find some water for bathing Sammy's wounds. You should change his bandages too. Thanks, Matthew. Teresa, if... May the Lord watch over you. Matthew. I'll send some help back from Tarnberg. Stay out of sight. I tak sobie z pochodniami idą na wzgórzu. These bandages are soaked through with blood. I'll have to change them. And I should get something to heal the wounds. Some marigold, at least, so the wounds don't get infected. And water for cleaning. Matthew said there should be some in the mine somewhere. To były... Co to jest za wejście? To nie ta strona. Były tam bandaże, kurde. No to jest jakaś szmata, czemu nie mogę wziąć? Naprawdę... I znowu nie mam zapisu. Nie powiem, żeby dobrze pomyśleli te questy, naprawdę. Bo czy oni w ogóle brali pod uwagę, że ktoś tu może na hardkorze grać? Skoro ja nie mogłem sobie tych... No dobra, nie wziąłem tych sznapsów od tamtej baby, no ale... I tak ile ona by mi dała? 3? A jak ktoś właśnie zagra inaczej, to co? Jest udupiony i musi powtarzać po pół butelce? Nie mogli naprawdę te autozapisy zostawić w pewnych strategicznych punktach. Chyba że są, a nie wiem o tym.
druga sprawa, że też tak przeciągają to wszystko bez sensu. Jeszcze kurde mogli mi dać zabij 15 kumanów. Rzeczywiście wyszliśmy w tym wejściem, znaczy jak innym wyjściem niż przyszliśmy. A tam był jeden bandaż jeszcze zostawiony. I can't see a thing in this darkness. I could tell Tinker to seek. That would be faster. Tinker! I don't believe it. He's run off again. Let's see what you can sniff out here. Seek. Super. Żeby chociaż jeden sznaps. No nie wierzę, przecież to jest jakaś bzdura.
akurat jak się chce ich ten zabić, to on się obraca w tym momencie i patrzy na mnie. No. Zaczyna mnie wkurwiać ten dodatek, naprawdę wymyślili sobie bzdury. Szukaj 10 nagietków po nocy, gdzie kurwa pełno kumanów dookoła. Czy naprawdę mogli sobie darować takie głupoty. To jest właśnie co nazywam złym projektem misji. Przedłużanie na siłę i zupełnie niepotrzebnie. Co to dodaje? Nic, to całe tempo wytracone, całe przejęcie wytracone, wszystko kurde w łeb. Teraz mam łazić po ciemku i szukać kwiatków. No zajebiście. Bo jeszcze rozumiem, znajdź tam jakiś bandaż, tak, wodę i koniec, ale kwiatków szukać po ciemku, po łąkach. Czy to jest jakiś absurd? I to jeszcze 10, nie? To moje dzieło? Miałeś szukać, idioto, to szukaj! A nie mi pod ręce wchodzić. A 10 jest na szczycie góry. No. I teraz tak, zapisu dalej nie mam. Jeszcze muszę 3 szmaty znaleźć. Co się stało z tym kumanem? Co, pies go zagryzł? Czemu on mnie szuka? Czy ma mnie w dupie, tak? Let's see what you seek.
can't help him until I get enough linen for bandages. No i gdzie ja teraz mam tego szukać? No. Mi? Beszarás! És pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. No i co? To by się nie nadało, tak? Nie, to musi być specjalne płótno oznaczone, że na bandaże, bo inaczej się nie da owinąć rany. Kurwa, mógłbym sobie namiot zbudować z tych wszystkich płócien tutaj. Piętnaście sukienek uszyć. Jeszcze żagiel. Cholera do galerii. Gdzie ja w ogóle jestem?
Kurde, znowu on. No, ale sznapsa nie miał. Gdzie jest ten pies? There's a good doggy. That's my boy. Let's see what seek. Adam. Kurwa. To tu niczego nie ma. Nie wiem, czy zagryzł, czy uciekł. Heel. No już tak biegam 20 minut, nie? Za głupimi bandażami, bez zapisu. Jak to wszystko, ktoś mnie teraz zabije, przecież ten kuman mógł już mnie zabić, tak? To bym musiał od nowa biegać jak głupi za tymi nagietkami, przecież to jest bez sensu.
can I do to help? End it. I can't stand the pain. Wait, I'll get some bandages for you. I can't go on. Help me, please. Let's see. See. No i jest scen i zapis, nie mogę zapisać. Chociaż jednego sznapsa jakby to zostawili. Sam nie wiem, gdzie jestem.
Gdzie ja jestem, no? Co to tam jest? To nie jest kuman idący? Ja wiem, że bandażem wiem, że mam, ale nie mogę znaleźć teraz drogi powrotnej. O to mi chodzi, że nie biegam za bandażami, tylko szukam tego cholernego miejsca. Mi się popieprzyło wszystko. Ciemno jak w dupie. Nie ma znaków jakichś konkretnych, wiesz, nie ma od czego się odnieść w ogóle. No co, skały, drzewa. To może być ta droga, albo ta droga. Każdą drogą mogę teraz iść. No nie wiem, gdzie, na jakim rozwidleniu jestem. Gdzieś chyba tutaj. Nie wiem, to jest ten wypadek niby? To przecież jak przyszedłem stamtąd. Ja już nie wiem, gdzie jestem, naprawdę. Szałasy jakieś, kurde.
Teraz gdzie ja pobiegłem? Czy to był ten szałas, czy ten szałas? Czy ten wypadek, czy jakiś inny, którego nie widzę na mapie? A nie wiem. Już zmęczony jestem, już mi się naprawdę nie chce tego robić. Chciałbym kurwa zapisać, już skończyć grać, a nie biegać jak ciul po nocy tam i z powrotem. Beznadziejny projekt tej misji, beznadziejny po prostu. Jak całe DLC było fajne, tak tutaj po prostu spierdolili to zupełnie. Cały klimat po prostu zniknął. Się tylko teraz denerwuję, biegam jak głupi kurwa. Tu jakaś droga, tam jakaś droga. Chuj wie, tyle tych dróg. No i co? I tak będę musiał biegać. I tak. Chciałem to już po prostu mieć z głowy. Czyli to jest znowu tutaj, tak? Tamten zasrany kuman chodzi. Nie, naprawdę, pogubiłem się, no. Nie chcę mi się z tymi kumanami już użerać. Ten znaczek też się nigdzie nie pojawia, przecież jest tutaj, nie? Czyli... Czy to tutaj? Czy to co to jest? To są ci zabici. Ja nie wiem, gdzie oni nawet byli. Szczerze mówiąc. Jakieś skały cholerne. No, może to ten wypadek. Gdzie ja polazłem? Ta pochodnia też wcale nie pomaga, szczerze mówiąc.
Jak to był ten wypadek, no to przecież to powinno być w dół, tak? Czyli ja znowu gdzieś po źle poszedłem. Serio, to było tutaj. I tu nie ma żadnego oświetlenia ani nic. Ja pierdzielę, no już naprawdę mogli chociaż jedną pochodnię tu dać. A on już nie żyje, tak? Bo mi to za długo zajęło. Hmm? Sammy. Sammy, wake up. Sammy. Sammy, wake up. Wake up. No, Samuel. None of that. You wake up right now. No. No. Please, Sammy, no. No. No, no. No, you can't. You can't do this to me. Sammy, please. No. No.
All this death. Tinker, what are we going to do? Do you think anyone survived in the village? Maybe at the castle? Tinker, heel! What is it? Did you find something, boy? No ja też bym się chciał już zebrać, ale widzisz, znowu nie ma zapisu, znowu nie ma kurde sznapsa. Już naprawdę odechciewa mi się tego dodatku. Zamiast, żeby już był koniec, tak, już wymordowali wszystkich, ci uciekli, ta została, no to już koniec, starczy. Następny jakiś pokraka. What happened? Why are you shouting here? You'll bring those heathens. I have to get out of here and find the others. Warn them. How did you survive the attack? I hid at the top of the hill and stayed there until it got dark and the screaming stopped. The whole of Skeleton was in flames. I know. I saw it too. I wanted to go to Talmud to warn them, but when I was climbing down in the dark, I lost my footing and went rolling down like a sack of charcoal. I'm black and blue all over. You're injured. Can I do anything to help? Something's wrong with my leg. I twisted it when I fell, and I managed to limp here to this path. But now I'm all done in. No to się kurde namęczył człowieku. Let me have a look at that leg. Maybe I can manage to set it. All right. But please. Kostkę skręcił i leży pizda na drodze, no. Naprawdę. It doesn't look like anything's broken. If there was, the skin would be turning blue by now. Keep that leg raised for a while. And when you go, try not to put too much weight on it. Find a No, branch or a to stick to trzymaj lean się, on. dobranoc. All right. Thanks. I reckon I can manage to get up now. But would you help me as far as the road? The going will be easier there. You'll manage it on your own. Go Idź. to Talmberg. Nie The denerwuj others mnie have nawet. already gone that way. And tell them there to send help. I don't know how long it'll take me without your help, but I'll do what I can. And what about you? I'm going to the castle. To see if anyone's left there. Nagle w same pierdoły, nikt sobie bez Tereski nie poradzi. Or at the mine works. You could take a look there if you're not afraid. Koniec, mam dość na dziś, naprawdę już się dość kurwa nabiegałem, 40 minut biegania po ciemku, nie? Tylko po to, żeby on nie przeżył, przecież co to za bzdura jest, to jest ten sam syndrom, co mają DLC do innych gier, byleby przeciągnąć, tak jak do Fallouta, biegasz i szukasz jakichś 15 części tego, później 10 części tego i tylko po to, żeby biegać tam i z powrotem, bez sensu zupełnie. Koniec, dziękuję, dobranoc.